Hello, everybody. 本源灵通。Experience. How are you now? Experimenten cómo se sienten ahora. Yeah, we are energy. Somos energía. Consciousness is a high level conscious energy. Somos un alto nivel de conciencia. Conscious energy can consciously give information to change all the other levels of energy. La energía de la conciencia constantemente puede cambiar otros niveles Yes. de energía. This is the basic principle of Qigong practice and Qigong healing. Este es un principio básico de la práctica del Qigong y de la práctica de la sanación. You repeatedly do healing like this for yourself? Han hecho sanación have some problem. Para ustedes mismos. You just need to understand that Qi cannot flow in will. Then consciousness give information, change the Qi. Si tenemos un problema, solamente tenemos que entender que el chi no está fluyendo en una parte del cuerpo. La conciencia lo que hace es hacer fluir ese bloqueo, mandar información a ese lugar y no pensar en el problema. So when consciousness know the information of the problem. Cuando la conciencia sabe, consciousness need to give information to change the problem information. Cuando sabe el problema, entonces la conciencia manda el cambio a ese problema. You receive this information. After you receive this information, immediately you change the information. En cuanto recibimos la información, inmediatamente la cambiamos. You feel very painful. Immediately give another information to change the previous information. Hello? Cuando tenemos esa claridad de cambiar la información, inmediatamente la cambiamos. Jaula. Para que ese bloqueo desaparezca y se haga armonioso. That's why Dr. Han. Es por eso que el Dr. Pan, when you diagnose others' problems with your consciousness, at the same time you need to give information to make change. El momento en que, dice el Dr. Pan, que el momento en que creamos un diagnóstico, en ese momento tenemos que dar también la información de cambio, de cómo cambiarla. No quedarnos solamente en el diagnóstico. One aspect you recognize the word through observation. Another aspect
You send the information, Una parte transform, and create reconoce the word and life. la información y la otra parte cambia la información. If we want to have a better life, I will do like this. Si realmente quieres tener Of course, una buena vida, esta es la when forma. you receive the inside painful information, uncomfortable information, Cuando recibes información dolorosa, but incómoda, your consciousness don't hate, don't scare. cuando You tienes should miedo, stay in just that go beyond the feeling of the problem. tienes que hacer que el estado This is Mingjue important. vaya más allá del problema, Go beyond the feeling of a problem. que vaya más allá de lo que está alimentando el Doesn't problema. matter. There is painful. Doesn't matter. No importa de dónde venga el It's problema. difficult for many people. Esto suele ser difícil para mucha gente. No pensar en el problema suele ser difícil para muchos. If I tell you, no problem, it's just a pain. Si yo les digo, no hay problema, Oh, it's painful. How can I get in pain? no pienses en el Get problema. rid of the pain. La gente piensa The que pain is on my body, it's not el on your dolor body. está en mi cuerpo y como no puedo pensar en el dolor, Please take the pain away from me. It's not so easy. That's old habit. ese es un hábito It antiguo. speaks on body feeling. No tenemos que caer en All solucionar kinds esos of problems hábitos. are also like this. Todos los problemas son similares a You esto. know, the problem, a doctor tell you, or you have some problem in your body. Cuando In vas your al doctor, consciousness, you're there. te Oh, dice que no tienes un problem. problema en el cuerpo. Problem is no problem. Tu conciencia debe pensar que el Your problema attitude, your state, no es problem. un This means estado sin no problema. fear, no worry, no fixation. I am a pure Mingjue. But I can send information to make body inside the energy flowing better, more harmonious. Tenemos que regresar al estado puro de Mingjue y desde ahí observar armonía. Give information. Inmediatamente Correct. dar información, corregirla al estado Mingjue. When doctor tell you, Cuando el doctor te machine dice check your body, find that there is a tumor or inflammation, que encontró un tumor o una inflamación, because in your consciousness, your body is energy. tienes que pensar inmediatamente en la solución jaula, porque tu conciencia es energía. Don't repeat the problem information. Oh, I have a problem. I have a problem. Si yo Then you pienso worry. que You tengo un fix on problema problem in your mind. y me I have a preocupo problem. Even you don't talk, you don't think, y but sigo, in your mind, y sigo you hold pensando the problem there. y lo sigo This sosteniendo, fixation. se convierte en una fijación Fixation can make a problem worse. y eso hace que el problema empeore. In your mind, you are pure Mingjue. Mingjue never have problem. En tu mente Body there is a eres problem, Mingjue but en su estado it's más the puro. energy blockages. El problema solamente es un bloqueo de You energía. harmonize the energy. The Mingjue give information, transform. 好了。 Mingjue debe dar la If you have información this de transformación. active, Jaula. positive consciousness information, immediately the energy in that place
become positive. Activamente y de una forma I have a continua, problem. la mente tiene que cambiar. Don't need to send the information, make change, but fix on the problem. The problem energy will become more and more fixed. Si no creamos ese cambio y nos concentramos más en ese problema, entonces el problema se That's fortalece. why we practice Mingjue. Por eso es que Yeah, tenemos que practicar Mingjue. it's easy to say. It's not easy to do. Sabemos que no es algo fácil de hacer. So this heal a problem on body actually is also a way to heal the person conscious. Sanar un problema es también una forma de sanar la conciencia de la persona. Heal all the aspects in the entirety. Y todos los aspectos If de la not totalidad. like this, you only fix on the problem. Si I no, have a problem. I want to solamente heal it. nos concentramos If en el inside problema. you fear, you have worry, Si estás preocupado, your mind si tienes miedo, just give thoughts. Problem disappear. tu Problem mente disappear. debe de It pensar cannot work for you. que el problema se tiene que desaparecer. In your deeper level consciousness is already fixed there. En una parte profunda de la It's already conciencia, blocked. el problema ya se resolvió. So now everybody form a habit. A partir de ahora, tenemos que crear nuevos hábitos. No problem, life, no problem. Mantenernos en estado Mingjue, donde no hay problema. No hay problema. Always changing in the universe. Porque todo está cambiando Change. constantemente en el universo. What's the problem? So in your consciousness, you always give your consciousness of freedom. Don't be fixed by anything. Tu conciencia no debe querer corregir nada, es completamente libre. Have a information, have a voice, hear you, no problem. Tenemos que tener una voz interna que nos diga All the constantemente, problem that's in the fixed reference. no hay problema. Become a no problem state in Mingjue. Quedarnos en el estado sin problemas. Eso es un alto nivel de conciencia. Inside problem, all will disappear. Entonces todo lo demás va a desaparecer. So when I talk, I give the information to everybody. Everybody receives this information. And you playful. Feel playful. No problem, no problem. Cuando hablo, estoy mandando información a todos de no problema. You lose money, no problem. Que no hay problema. Si pierdes dinero, no hay problema. The coronavirus having no problem. Que si el coronavirus tampoco es problema. Somebody fights with you. You say no problem. Si alguien pelea contigo, no hay problema. And other people are angry. You did something wrong, or somebody did something wrong. Y ahora la gente se enoja Fight with others. You say no problem. porque cree que está haciendo algo mal, pero la verdad es que hay que pensar en un estado sin problema. If somebody Si alguien loves you, you say no problem. If somebody doesn't love you,
No problem. Si alguien te ama, no hay problema. Si alguien no te ama, There's no problem. tampoco hay There problema. is no problem. Okay, this is about the consciousness state. Esto es acerca del estado de la conciencia. Since I make jokes, but when you listen, I make jokes. Esta es mi forma Life becomes bigger. de hacer Yes. bromas. Nothing is important. Nada es importante. Okay. Homework. Yesterday, everybody Ayer dejé una stay in tarea this state. de quedarse en estado Mingjue para poder sanar. Healing, open, close healing, chi massage healing. Abrir y cerrar, Make you inside sanador. Masaje de chi que Did you sana. made a change? Or did you be healing for others and made some change? La sanación crea cambios para ti y para otros. Share in a playful way. I can share. Roya. Yes. Hello, everybody. Yeah, yesterday I did practice to give a healing to a body part, and when I came, when I came to a very fine, pure Mingjue state, I wanted to send the positive upright information, healing information to that body part. And when I did it, so I felt that I observed that I had the unpleasant feeling, and my heart wasn't enough open. And usually I ignore that. I just continue with my practice, but this time I decide, okay, observe that unpleasant feeling you have, and it was about doubt about my first of all my Mingjue power and ability, and really feel that this body part is perfect, already done, already successful. And I observed that feeling. I became calmer. My heart became a little bit more open, and in natural way, I was guided to go to Kunyan Palace, and I began to do Lachi to Kunyan Palace. And I felt very, very good after that. And then I came back to the body part and did the Mingjue massage and Lachi to that place. It was great. So maybe it's still there's something, but I know how can I do that? Or maybe you suggest something else. Yes, great. And yeah, that's very subtle. You go beyond the feeling, go beyond the problem, to do the healing for that space. Para sanar un espacio es muy importante ir más allá de la sensación. In the body, you mean you do healing for there. Generally, the reaction will happen. When you do healing for there, first you mean you go through that place. You can observe there clearly. Si dentro del estado Mingjue comenzamos a observar con claridad esa parte, before, if you didn't pay attention to that place, and you will forget, because
your attention is on the other place. So when you put your attention there, observe there, the feeling, the blocked feeling may become stronger. Yeah, this is kind of good reaction. Actually, it's not reaction. It's just become clear. When you receive this information, you don't fix on it, don't attach it. Oh, that's a feeling. I observe. I'm Mingjue. Mingjue relax self, goes through that energy space. It goes through. Then you make a change. Sometimes when the energy changes, or another kind of feeling will happen. That's reaction. Cuando observamos desde When you Mingjue, know the reaction, observamos a través the reaction. de ese bloqueo, Reaction. ahí podemos Still ver el within the cambio. smile, yeah, play the energy. Oh, play the feeling and the energy. Open, close, or massage. Let it change. Observarlo, abrirlo y cerrarlo, darle masaje You feel your Mingjue is y sentir que está cambiando. Sentir que realmente estamos en el estado Mingjue. Train this. No enfocarnos para fortalecer más el problema. Okay. Send good information for Gloria. 1, 2. How? Love. Others? What did the healing made a change? Good morning. This is Penny Ann in Colorado. What has changed for me is I live in a family of very divided opinions. No problemo. Just stay in Mingjue state. Be the calm in the center of the storm. That's how I have used these tools, and I am so grateful. Thank you. Yeah, if your heart inside, there's no problem. This will make everything lighter and lighter. If you really stay in this state, everything, no problem. I don't need to think, I don't need to pay. Si te quedas en un estado de no problema, Already fixed by something, immediately state given information, there's a inmediatamente Mingjue te va a dar información Just can make a change. y desde ese estado Mingjue podemos crear el cambio. Okay, send the good information to Penny. 1, 2, 3. Okay, and then Barbara. Hi. Good morning. Good afternoon. I got more confident in my healing that I can heal anything. And I didn't have this feeling before. I just did the practice, and this feeling just really came up because I felt it. I felt the energy really working in the parts of my body that I just didn't feel it
before. And I'm going to work at it, not work at it, play at it. And just the healing feeling will come. Thank you. Okay. Everybody send good information. Barbara. 1, 2. Calm. Antelia. Yes. Hello, teacher Wenhan, everyone. I have can you see me? I have a little healing experience to share with you, really little. I burnt my index finger with a fire while I was cooking. And, I tried to do the healing as you told us, but at the beginning there was a painful and uncomfortable sensation. But when in a Mingjue state I went inside the heart, it really was strange because I forgot the problem and simply I was there playing with the healing. And my thoughts were no problem. It doesn't matter if it functions or not. It is not my thoughts. What I was doing was to play, and I was so happy in doing this. I was only playing, opening and closing, merging with the universe, merging inside, happy to feel inside my body, how the energy was going, nothing else. And after the healing, I completely forgot what I was doing and what I did. And after the burn, I had a white bubble in the finger, but then I completely forgot everything. And suddenly I realized that I didn't have any more the white bubble. Everything was away, finished, but no problem. I thought I can do the healing. I don't know if I can do it. Good. If I cannot do it, good. It was like to be a baby, like my daughter. I was playing, and it has been really great. Thank you. Oh, nice. Wonderful, Delia. Yeah, you reminded me a couple of days ago. Oh, I also touched my fingers with another person together. And because I work in a big garden, something catch my fingers, break the skin and muscles. At that moment, I just used my thumb and pressed the broken place. Me recuerda alguna vez en donde yo trabajaba en un jardín y me corté un dedo, entonces solamente oprimí ese espacio y dije, ok, sigue presionando ahí, no hay problema. Entonces, otra persona quería encontrar algo para ayudar. Entonces yo pensé que no tenía problema, solamente estaba oprimiendo esa parte. Yo decía, yo practico Qigong, soy un maestro de Qigong. Just a few minutes, I'll open the fingers, maybe just 1 minute, 2 minutes. Después de no fingers, no bleeding.
un par de minutos observé el dedo y ya no estaba sangrando y yo estaba poco sorprendido. Just to give you information. Pero así es, o sea, solamente hay que mandar buena información y pensar que no hay problema. Tenemos que crear un cambio rápido y observar y darle solución. When a knife cuts your body some parts, then bring the knife out, that place immediately can grow well. But you don't play it. Sí, le damos solución, decimos que no jugamos, simplemente lo solucionamos. 1, 2, how, la. This example appears our consciousness can make a change quickly. So for other problems, you also do like this. A tumor or broken bone, just give information. Para cualquier problema, ya sea un tumor o un hueso roto, esta es la forma de hacerlo. Gabriela? Yeah, good morning. Yeah, I've been practicing, but more this time again I have questions. No questions. Just tell your experience. Okay. Sin preguntas, solamente comparte tu experiencia. Did you practice the healing for yourself or others? ¿Practicaste sanar para ti o para alguien más? Yeah, I've been practicing the healing because I have my wrist and my foot, I fell down and they hurt. So I'm doing some Qigong massage and it's getting better. I continue doing exercise and I can do it. Still hurts a little bit, but it's healing. And you need to consciously do healing, directly do healing, again and again, longer time. Use consciously direct to make a change. Tenemos que utilizar la conciencia para crear un cambio directamente. Correct other methods you want to heal. If your conscious information not strong enough, so the change is slow. Si tu conciencia se enfoca más en la parte del problema, entonces el cambio es más lento. There's pain, like only energy, not to feel the hand, to feel the energy of the hand. Yeah, right. And that helps a lot. Yeah, good. Yeah, and you already have a good foundation of Vipassana. So that's very good for your consciousness focus and goes through inside. Goes through the status level space. Hay que irnos a un espacio más sutil para pasar a través del problema. Sorry, we cannot hear you now. Lo siento, ya no te podemos escuchar ahora. Hello, Gabriela. Hello, Gabriela. Oh, you dropped it. Okay. We wait for her. Now, this time. Please share. Everybody receiving information. Hi. I had a little incident yesterday. The back door of the car dropped on my head accidentally, and I thought more like a thought instead of Hala. I thought go beyond,
and I said N, and I did some like breathing, and then it also went away, the severe pain here on my head. Okay. That's it. Good. Very good. Yeah, there is a kind of a situation. Sometimes, if you feel someplace shameful, you focus on that place, information, Allah, there is change, but the pain may be stay there. Just relax. If you just relax, you forget. At that moment, your subconscious aware. If you don't give you information, you don't give you information, but suddenly the pain disappeared. Sometimes like this. A veces cuando tenemos una molestia, un dolor, Thank you, sir, everybody. observamos esa parte y es importante relajarnos. A veces simplemente con relajarnos el problema desaparece. Erica? Hello, teacher Wei. I would like to share two experiences. One, it was linked to healing I did 3 weeks ago. He was a person who had a cerebral hemorrhage. He went to the hospital and in a very bad condition. And the person called me and he said, "Could you help him?" I said, "I will do. I do my best." And I just do like you and just send some good information. I did this thing during 1 week. And after 1 week, this person just go out of the hospital. And now they went to the special hospital just to finish to come back. And I speak with his son, and his son say, "I don't know what you did, but I just give you this information, and I just share this information." When the person asked me to help this person, the doctor said, we wait 12 hours, and if in these 12 hours there is nothing more, I think the person is really in bad condition. So, and after 12 hours, he came back and he said, "Now we wait 24 hours. And if it will come back 24 hours after, he said, "Now we wait 3 days." And after 7 days, he said, "I don't know what's happened, but I never see these things again." And I was just said to everyone, everything is possible. This is the first experience I had, and I'm very proud to help this person. The second, it was more fun. I have a problem with my car, and I went to see the garage, and the garage said, "It's not possible to repair your car." And he said, "What is the problem?" "Oh, it's just a problem of injection and something like that." And say, "Could you check this thing?" And he said, "Okay, you come tomorrow with the car and I will just check." And I said, "Okay." And when I come back to my home, I just do latchy and I think about the injector and I say, "Oh, no, there is no problem." And that's it. And when I went to the garage and the person just do the diagnostic for the car, and he said, "Oh, I think now everything is well. So now you can drive." So I just said, with Mingjue, we can help body, but also we can help everything. So thank you, teacher Wei, to everything you gave. Thank you so much. Oh, thank you. Wonderful. Yeah, everybody. When we listen to the examples, we feel our consciousness receiving information. Our consciousness
have the potential, have the function. We can send the information actively to make a change for different things. 1, 2, how? Thank you so much. And just to finish, to say one thing, it's really easy to do it when you think like your children and when you just play and send good information. Everything go on the right way for the person and for myself. Thank you so much, Teacher Wei. Thank you, Eric. Very important thing. Directly, trust, do it directly. Es muy importante confiar. Directly do. Y directamente hacer. Okay. Nicolas. Can you hear me? Of course, Very good. Christine want to share. Je suis là. Elle est là. Bonjour Teacher Wei et bonjour à tous. Voilà. Je voudrais, moi, parler d'un soin que je fais depuis 3 mois avec ma sœur. Donc, début mai, on lui a diagnostiqué, à la suite d'un cancer hémorragique, on lui a diagnostiqué un cancer des reins avec des métastases dans le cerveau. Voilà. I would like to share about my sister. Recently, she has been diagnosed with stroke, with brain hemorrhage. That turned that the analysis revealed kidneys cancer. No problem. No problem. Non. Et donc, j'ai fait des soins depuis que j'ai l'information, j'ai fait des soins. Ma sœur n'est pas du tout pratiquante du Qigong et elle est vraiment dans son état de l'ego et un ego très, très, très puissant. Et donc, j'ai commencé les soins. Quand je fais les soins, en fait, je ne suis pas systématiquement sur les reins de ma sœur, je ne visualise pas systématiquement les reins de ma sœur ou le cerveau de ma sœur. Simplement, quand je pratique moi le matin, je la mets dans une chambre de chi. Elle est en totalité dans mon Mingjue et je la mets dans le champ de conscience de Mingjue. Je partage et je fusionne avec elle. Si tu veux déjà traduire ça. Since this time I do regularly healing, but I don't focus particularly on kidneys or on brain. I take the entire information to my field as I practice. Very good. Très bien. Donc en fait, quand je pratique, elle est avec moi, elle est fusionnée avec moi et en fait la pratique que je fais sur moi lui bénéficie en fait. Et donc je pratique comme ça tous les matins, de 2 heures, jusqu'à aujourd'hui. Et donc avant-hier, j'ai eu une bonne nouvelle. Elle a 10 métastases dans le cerveau. Les métastases ont diminué de moitié. Oh, no. So every morning I practice with her, merged as one in the field, and I did it for a while. And I just received new information about her health,
she has 10 metastases into the brain, and they reduce by the half of the size. Et donc, parfois, je me dis c'est peut-être les médicaments, mais en fait, j'ai appris qu'elle avait eu le Covid à l'hôpital et que le traitement avait été arrêté les 3 dernières semaines. Donc, en fait, l'information que j'ai eue avant-hier, elle n'avait plus de traitement, en fait. Alors, et donc, cette information, c'est une information que je souhaite partager. J'ai vraiment envie de la célébrer parce que je me dis qu'en fait, tout peut changer, tout peut se transformer. Alors que les médecins ne savaient même plus par quoi commencer, tellement en fait, son état était grave. So I thought maybe it's the medication that they give to her, that they gave to her the last month that did this good result. But I recently learned that she had COVID at the hospital, so they had to stop the medication for 3 weeks. So that was just the healings that I was doing. And although at first doctors, they didn't know how to do the stroke, the hemorrhage, the cancer, it was a lot. And it gets better, and I'm very happy, very grateful, and I want to celebrate this. Everything is possible. Donc, je ne sais pas ce qu'il adviendra de ma soeur, puisqu'elle a un ego qui est très très fort et qu'elle est déjà en conflit avec certains membres de sa famille. Donc, je ne sais pas ce qui adviendra, mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment tout est possible et que même quand il s'agit d'un membre de notre famille, si on accueille l'information avec une grande stabilité à l'intérieur, je pense qu'on peut vraiment aider et qu'on peut vraiment transformer. So I don't know if or how it will evolve, because my sister has a strong ego, not at all into healing, and has many fights with different members of the family. But c'est quoi la fin déjà? Et bien, à la fin, c'est que, en fait, je dis que tout est possible. Il faut quand même continuer, persévérer. No matter how it is, no matter how is the person, no matter the situation, no matter the diagnosis, we should just do it. We should just be patient and persevere, go through, and it can work. Everything is possible. No problème. Voilà, et je voudrais remercier Teacher Wade et donc Nicolas et tout le monde en fait, parce que j'ai pu, grâce à travers toutes ces années de pratique, j'ai pu vraiment en fait réaliser que quand la conscience est stable, eh bien tout va bien. Et on peut même accueillir des informations, c'est ma sœur. Donc, on peut se dire qu'il y a des émotions qui peuvent arriver du fait que c'est un membre très proche de la famille. Et en fait, malgré cela, quand j'ai reçu cette information dans une maladie très grave, je suis restée, mon cœur est resté très stable, très. Il n'y a pas eu d'émotions qui sont venues impacter le cœur au point de le faire battre, de le sentir mal. J'ai toujours accueilli la chose très normalement, comme si c'était une information. Voilà. Donc, je voudrais vraiment remercier. Et je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tout ce que l'on fait ensemble, parce que c'est vraiment merveilleux et on peut vraiment faire de très belles choses. Well, I would like to thank very much for all the teaching, for all the years, for all that I received. Because
it is my sister. And when I learned this, I could stay very stable. And I could see that practice helped me to stay stable, really. And although it was bad news, it was not bothering me, not making me feel uncomfortable in my heart. And so I want really to thanks very much for all the teaching, all the support, and all the years. Very good. Very good. One important thing is if the person ego very strong, Es muy importante si also no problem. si el ego de la persona es muy fuerte, eso no es un problema. They don't be fixed by others' fixation. No corregimos las They fijaciones de accept otros. others' ego. Even others' ego very strong. You need to also go beyond the others' ego. Don't think, oh, the person ego is very strong, it's difficult to feel the person. Mingjue stage, no problem. No debes de pensar si el ego de la otra persona es muy fuerte. Para el estado Mingjue no hay problema. The second thing, she shared when she practiced, she merged with her sister, giving information for her sister. This is also very good healing, a very good way healing at the information level. La otra cosa es que si, como ella, cuando practica, se fusiona en el campo con su hermana, esta es una muy buena práctica. Okay, Ella. Hello, everybody. Teacher Wei. Hello. We have got here Genoveva. Hola. ¿Tienes cámara? Sí, yo quería. Sí, completamente cámara. Ahí te puedo ver mejor. Vale. Ahí está. Ok, pues yo quería compartir que he estado practicando la sanación con mi familia, con mi hija de 7 años y con mi esposo que tiene 50. I wanted to share that I have been practicing Qigong with my husband and with my children. Y pues me he dado cuenta que con mi hija de 7 años funciona muy rápido. And I've seen that with my daughter of 7, it works very fast. Como, sí, bueno, en cuestión de, no sé si es porque su marco de referencia es menos fijo, pero a veces toma casi nada y se le van sus molestias y dolores o lo que sea que tenga. So I don't know whether it's because of her reference framework that isn't so strong, but all her pain or her discomfort would disappear nearly immediately. Y bueno, y ahora para todo me pide que le haga el masaje con la bola de chi. And she always asks her if she can receive a massage, a chi ball massage. Y cantamos el mantra con ella también y pues compartimos el no problema, no problema. And we also sing with her the mantra, the Mingjue mantra, because she receives it very easily. Y bueno, y con mi esposo me toma más tiempo. With my husband, it takes a bit longer. Pero igual siento que funciona, solo que me toma un poco más de tiempo. No sé si es mi marco de referencia o el marco de referencia de él o el de ambos, pero esa ha sido mi experiencia con él. Okay, so
she thinks it takes a bit longer with her husband. She doesn't know whether it's his reference framework, whether it's her reference framework, or maybe the reference framework of both of them. But yeah, she's fine. Y bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias. La experiencia That is what she wanted to niña, share. que me doy cuenta que es como más rápido, ¿no? Con los niños pareciera que es más fácil. And that she sees that probably with children it's easier to do this. Gracias. So thank you very much. Gracias. Gracias, dice. Well, how important is for the children beautiful reference frame for the children. Qué importante es que los niños tengan un marco de referencia más flexible. When they receive the information deep inside the no blockages. Cuando reciben esta información por dentro, no tienen bloqueos. If you tell the children receive Mingjue macro information, this is very, very good for build high level quality reference frame for their whole life. Esto para los niños es un alto nivel de práctica para toda su vida. Slower, more slowly, because and that ego is stronger. But if the decision, inner decision is very strong, I have to change my fixed ego. I have to have a Mingjue life. I need to do everything from Mingjue love state. If the decision is strong enough, you also can quickly go through your all the fixation. Si el estado Mingjue en el que practicamos es fuerte, podemos atravesar cualquier cosa. Hello? Hello, can you hear me? Yes. Hello, not so much wind. Can you hear me? Oh, are you in the forest? No, I'm in the mountains. I was doing some biking. Oh. The big mountains. Nice view. I was doing healing to a plant, to a rose. My mother went to the shop and she bought some beautiful rose, cut rose. So she gave about 5 to me and 5 to my big brother. And my big brother is a Kung Fu practitioner. He does loads of martial arts, and his teacher is Chinese. So he lived all his life in Chinese and in China. And he practiced a lot in China, and he was doing all these martial arts all the time. And his masters say, okay, go and practice in real life. You go in bars, and when there's drunk people, you just practice your fighting with drunk people. And so that's his master. And he has relatives in his family that practice Jun and Qigong. And he said, oh, they're a bit crazy. They're a bit cuckoo. Like they go a bit too far in the UFO things and everything. So my brother has really negative information. He thinks that I'm in a cult or something like that, and that she doesn't exist. It's all forced. So each time with my brother, I have to
open my heart and say, oh, I have to keep my faith in my practice and just do my practice. So I received a rose. We had 5 roses each. And every day I was doing lachi and sending good information to the rose. I was in no mind, and I was sending transparent information and say, you're very strong, very resistant, very vital. So, and to my brother, I sent negative information. Like, no, you're unhappy, you rot, you're lonely, and all of that stuff. And my rose, I put it outside in the pot, and for about 1 month, the roses were radiant. They were stunning. They were beautiful. And in a few days, my brother's one were completely dead. So I didn't tell him anything. I didn't have to make fun of it because I knew that it worked. So that was a little Mingjue healing experience on a plant. And yesterday, I was climbing a big mountain, 3,000 meters, and I was just doing Mingjue walk. I was not in N, just in no mind, doing baby steps because it's a 7-hour walk and it's very hard. So I was looking every step, baby step, and just climbing. And at around 2, I just did a little pause, and I felt inside such a deep inner peace. And I felt I was the mountain, I was the trees, I was the herbs, I was the people, I was everyone, and I was in emptiness, and it felt so good. And I thought, okay, maybe I'm connected to the field, and loads of people are in peace right now. And that was really good. But I didn't do N. I just walked and walked, because when I do N, I fixate myself. So I went to the top of the mountain, and it was just easy to practice. There was nothing to do. The meditation was just here. So that was two moments where I felt the field without being in the field and without practicing. And there's many moments like this where time and space just goes, when it opens, and there's a deep, ineffable sensation of peace inside and interconnectedness. And this happens once in a while in very slow moments. And I believe that if I practice a bit more in daily life, I can stabilize this state more and be more happy. But then I arrived in the kitchen at night, and somebody was not happy because it wasn't clean. And I said, well, I'm not happy also because it wasn't clean. And I saw myself that I got back into a fight. And then I listened to the Mingjue theory again today, and I said, oh no, I created problems again. So I'm not perfect. I still have to work in the Mingjue community practical side. So here we go. It's slowly but surely trying to infuse the practices in daily life. It's not easy if you go fully into life. If you fully go into life and you're able to detach fast. If you attach and you're very rigid, like, no, I want to fight. I want to tell my feelings to the other and to be heard. And then you detach and you discuss it, and there's more peace. It's a long journey. It's a long journey. Anyways, thank you to everyone in the field for creating this beautiful peace web that is helping the past, the present, and the future. Haola. Oh, thank you. Oh, I can put filter. Beautiful. Okay, that's beautiful. Yeah, I did a lot of biking, so I'm a bit, and my heart is rushing. Okay, send good information to me. 1, 2, come. Everybody, they also maintaining just the daily life. You can give yourself information before you drive the car. Okay, now you just drive the car. Correct, you drive the car. And then drive the car become indifferent. We have a hiking. Okay, today practice your hiking. When you didn't practice teaching others, today I have a Mingjue teaching. I am a Mingjue teacher.
Cuando practicas para otros, Mingjue, tienes que observar que eres un maestro de Mingjue. Before start, you give your information. Antes de empezar, Practice Mingjue communication with others. practicas el estado Mingjue. You need to give the information before the event starts. Necesitas mandar la información incluso antes de empezar. The last one, Chancy. Hi, teacher. Hi, everybody. I wanted to share the healing experience I had during our class 2 days ago when you had us do the chi ball massage on a part in our body. And it's just helping me so much, the emphasis on staying in the Mingjue state. So as I did it, what was new for me that I was bringing into the practice was feeling the love for my body and myself and the merging. So it's helping me so much to realize that what's the most important is developing my Mingjue state. And so I was having pain in my neck and my back of my head and radiating down my back, which is something that happens for me because of an injury, and I've got a scoliosis. And I'd been dealing with this over several days, which sometimes happens, and I'd been taking some Advil to help, but I don't like to do that. And so when you said pick a part of your body, I knew to pick that part of my body. And I did the chi ball massage, and I was kind of straining to get my hands over the areas, but I just had my confidence is growing, and my understanding that love would not want us or me to have this pain, and that's me. And so and I was also practicing what you're teaching us, to be playful. I'm playing with the energy. And so I was doing it with that attitude. And when we were done, the pain was gone, and it stayed gone. I had been, again, dealing with this for several days. It disrupts my sleep. It's quite uncomfortable. And I'm just so happy to be learning this. And I'm not sure if there's something else I wanted to share about this. It was pretty amazing for me to just have it just be gone and have come with this loving, playful way of approaching this. So thank you so much. Thank you. Wonderful. Like this, we all become the master of life. Everybody become the master of your own life. Todos nos convertimos en un maestro de vida. Nos convertimos en el maestro de nuestra vida interna. You use the Qigong massage your body, any parts you feel. The change is happening, but you stay in your state over there when I give you information. Without fixation on problem. Play the energy. Solamente observamos adentro del cuerpo, jugamos con la energía, sin pensar en el problema. Change. Can you feel?
sentimos el cambio. ¿Lo puedes sentir? If you can guide the inner energy flowing, at the same time your consciousness is in the peaceful, happy, joyful, all of this give good information. Si puedes sentir So in the trust, the que la inside already energía fluye por dentro even sometime en una manera de gozo, reaction de juego, that you feel there become more difficult, but actually there become better. Trust. a veces pensamos que es algo difícil de hacer, pero tenemos que confiar In a beautiful state, free, y mantenernos en el estado de joyful state. Mingjue, Secondly, en el estado de the gozo. consciousness brings the body inside the give good information and Después de mobilize eso, that keep going. If you have this mandamos choice, información a los demás. they're already become better and better. Si tú piensas que ellos No need any doubt. pueden cambiar, Just entonces they're ellos already van a mejorar. You just need to repeatedly do it. Solo lo necesitas repetir una y otra vez. Always practice energy. Todo el tiempo tenemos que estar practicando. Harmonize yourself with the universe. Bajar a Mingjue adentro y fusionarlo con el universo. Wonderful. Everybody now you play. Maravilloso, es maravilloso. To transit. Ahora todos pónganse a jugar. Everybody. They receive so many good information. Vamos a recibir toda esta buena información. Beautiful sharing. Healers. Our consciousness can change our life energy. Nuestra conciencia puede cambiar nuestra vida. Plants energy, like the roads. Puede cambiar nuestra energía. Change machines energy, like the car. Puede cambiar Everything's la forma en la energy. que funcionan las máquinas, como el coche. You just need to give information. Todo se puede cambiar. Information will guide the energy changing. Solamente tenemos que dar la información para que Trust cambie la energía. This function. Tenemos que confiar en que This esto function funciona. from Mingjue. Funciona desde Mingjue. Everybody staying in this state. Todos nos quedamos en estado We Mingjue. already shared some ways of healing. Let's have a simple summarize. First one. Vamos a hacer un resumen simple. The problem is this. Mandamos a Mingjue. Mingjue practice itself. Adentro del problema y decimos, then that space will be healed. If you trust, the healing effect will become better. If you don't need to trust, you think nothing. Means you go to there, just practice there. No think about healing. That place also can be transformed. si confías
esto va a cambiar. Y si no confías, solamente lleva al estado Mingjue a ese punto. I go to their branches in myself. That place will be healed. If you have this information, there will be. Si tenemos la información y la solución, solamente llevamos la conciencia Mingjue a ese punto para que mejore. When you just practice yourself, you don't need to think anything about healing. Solamente tienes que practicar el estado Mingjue. Incluso no pensar en que se está sanando, solamente confiar en que todo está bien. Siente que esa parte del cuerpo y el universo son uno. Practicar esta forma es muy poderosa. Esta es la manera de hacerlo. Mingjue, go into that space. The Mingjue uses universal hands to open the close. To guide that space, chi open the close. Si llevamos Mingjue a esa parte del cuerpo y con manos de universo abrimos y cerramos, podemos confiar en que esta parte va a sanar. Hearing open and close, you need to feel the transformation. Si hacemos abrir y cerrar, podemos sentir la transformación en un estado más pacífico, con buena información. And the third way, y la tercera forma, Mingjue, all the qibao through the hands, and use the hand hold the qibao. Mingjue sostiene the qibao into body inner space. La esfera de chi y llevamos esa esfera de chi adentro del cuerpo y le damos masaje. From the sharing, the one of our conscious community member told, I massage my body inside. It's love. Masajear el cuerpo por dentro es amor. Esto es muy importante. So you feel your beautiful Mingjue love. Entonces sientes que tú eres amor hermoso de Mingjue, masajeando el cuerpo por dentro. All cells gently light your love. Sintiendo como cada célula del cuerpo small baby. Your body, your cells, your organs. Como cada órgano es como de un bebé. The baby play with the baby. Como un bebé jugando con un bebé. This can make your whole body energy become positive. Con una sonrisa, esto puede hacer que toda la información de tu cuerpo This is a third way for Mingjue healing. se haga divina y hermosa. Another way can be used
for healing yourself and others. Your pure Mingjue just merge with your body. La pureza de Mingjue Stay in Mingjue state. se puede fusionar con todo el cuerpo y quedarnos en el estado Mingjue y confiar. You keep this state. Quedarnos con este estado. Will happen naturally. Y naturalmente va a So you suceder. sit there or you stand there, you feel your whole body is a Mingjue body. Si estás sentado o parado, puedes sentir que todo tu cuerpo está en estado Mingjue, fusionado con el universo. Just stay in this state. Solamente quédate en este estado. The problem of life is merge with the Mingjue consciousness field and the universe. El problema se fusiona con la conciencia Mingjue y con todo el universo. So the problem of life is merge with the infinite Mingjue and the universe. It becomes easy. Entonces, cuando el problema se fusiona con Mingjue y con el universo, el problema se armoniza. Solamente mantén el estado. Mantente en este estado como si estuvieras dormido sin estarlo. In this state, you always feel you are Mingjue universe. En este estado siempre sentimos que somos el universo de Mingjue. This is the high level way of feeling. Este es un Deep inside, you alto trust. nivel de sanación. Deep inside, you trust. When you stay in this state, your body inside, La confianza every viene desde lo más profundo. will be transformed. Entonces todo se transforma. If you do healing for others, Si haces sanación para alguien más, you just need to highlight that person's information in this entirety. solo necesitas You can feel in this infinite entirety that person's information llevar la información de esa persona becomes central information. a la totalidad y que se convierta en el centro That person de la información. is also an infinite entirety. Esa persona también es una totalidad con el universo. If that person's shape or body form appear in your Mingjue, doesn't matter. When you stay in deeper Mingjue state, that person will become empty. The image will become empty. Cuando lo llevas a un estado profundo de Mingjue, esa persona se convierte en vacío.
Pero no importa, se tiene que fusionar con todo el infinito. That person's problem applies also open. El problema de la persona también se abre y se fusiona con el universo. It's just that she's space. Solamente existe el espacio de chi. And keep stay this space. You trust. Just trust. Quédate en When you este stay in this estado state, y confía that person will be here. que esa persona va a sanar. Of course, in this state, you also can say, Claro que en este estado she. también puedes decir o también shu. You say, or she is for the whole entirety. Decimos o shu That person's information desde la still totalidad highlights within this del entirety. universo. When you say, I'm sure that person is transforming in the entirety. Cuando decimos o shu, esa persona se está transformando en la totalidad del infinito. This healing is the way to improve your Mingjue. Esta forma de sanar es una forma de mejorar a Mingjue. Trust in this entirety. Confía That person's information and energy is transformed. en la totalidad, que la información de esa persona en conjunto con el universo se está transformando. We do healing for many people in this state. It becomes Mingjue consciousness field healing. Después, en este estado podemos hacer sanación para otros. Have the information of the group of people. You don't need a think the group of people one by one. No necesitas pensar uno por uno. You just need to have a general information of the whole group. Solamente tienes que tener información general de todo el grupo. Every day, when our session starts, in my Mingjue, I have all the Mingjue first participants. Cada sesión que empezamos, yo tengo desde Mingjue I don't know a todo el grupo. Aunque yo no sé cómo es cada uno. Even don't know your face. But it doesn't matter. Pero no importa. In my Mingjue, I have the whole community group. En mi Mingjue, yo tengo a todo el grupo. Esa es la forma en la que los puedo contener. So when I have this information, actually, you also connect with me. Cuando tengo esta información, ustedes también conectan conmigo. We are connected, but we are one. Estamos conectados porque somos uno. So, in the Mingjue entirety state, if you want to do healing for the group, En un estado Mingjue, si quieres hacer sanación para un grupo, you just need to have the
information for the group to keep holding your Mingjue. Solo necesitas tener la buena información y desde Mingjue hacerlo. And this information is highlighted in Mingjue entirety. Con esta información desde el estado Mingjue, And you trust nos vamos hacia la totalidad y confiamos everybody's life changes. que la vida de todos Better and better está cambiando para mejorar Mingjue entirety. y se está fusionando con el estado Mingjue de la totalidad. Everybody now, Ahora todos you do healing, you choose a person to do healing. vamos, Maybe the person vamos a is hacer your sanación. family or your friends. Or Escojan a una persona, that person a un can amigo share in your Mingjue entirety and merge with the universe. y llévenlo a que se fusione con la totalidad del infinito. And Mingjue trust Mingjue this person's problem disappeared. confía Disappeared. que el problema de la persona desaparece. Transparent Que es transparente, or the inside is harmonious, is healthy. Staying in this trust this. observa cómo todo entra en armonía y confía. Based on your trust, this beautiful change. Confía Say, que se está dando un hermoso cambio. Y decimos, okay, now in your Mingjue, you also can do healing for a group of people. ahora desde su Mingjue pueden hacer sanación para un grupo de personas. Participants of this course. Everybody is in your Mingjue. Todos los participantes de este curso están en su Mingjue. Everybody become one, merge in the universe. Todos nos convertimos en uno y nos fusionamos con el universo. If you have a group, Si tienes un grupo, teacher group, or you organize a group to do healing, si organizas un grupo stay in this state. para sanar, quédate en Guide este estado. everybody come to Mingjue state. Guía a todos para que entren en un estado de Mingjue. This is the way to use Mingjue consciousness field to do healing. Esta es la forma de utilizar Mingjue para sanar.
Okay. Let everybody you can practice this healing. Ok, deja y permite que todos practiquen esta sanación. Mingjue going to Shenji Palace. Ahora Mingjue se va al palacio de Shenji, al Dantian Alto. Relax totally. Nos relajamos por completo. Relax more. Mingjue practice right angle breathing. Mingjue pull forward through in. Practicamos la respiración de 90 grados. Vamos a través de Yin-Tan al frente. Through the transparent tube channel to Shenji Palace. Traemos la atención adentro por el canal transparente a Shenji y de ahí subimos por Baihui. Bajamos y al frente. Inhalamos a través de Yin-Tan. Exhalamos hacia arriba. Okay. Continue yourself. Continuamos haciéndolo. Your Mingjue is very relaxed. Very focused. Allowing the breathing into flowing in the right angle to channel. Then the right angle chi channels open well. Some external ability or super ability will appear. De repente, una nueva habilidad va a aparecer y esta nueva habilidad es una función de Mingjue. Feel the right angle, Mingjue breathe. Siente el ángulo correcto y deja que Mingjue respire.
Return back to Shinji Palace. Stay there. Sleep there. Mingjue goes around the whole body. Mingjue va a través de todo el cuerpo. Observe and merge with the whole body inside. Start from space. Observamos el espacio sutil por dentro. Fusionarse con Mingjue, con el infinito. Mingjue fill up the whole body everywhere and trust. El campo de Mingjue se abre. Is transforming, become better and better. Y confiamos que el interior se está transformando siempre mejor, Better and better. siempre en una mejor condición. All body energy open, merge with the universe. Todo el cuerpo de energía se abre You fill up the whole universe. y se fusiona con todo el universo. And everybody merge together in the universe. Todo se fusiona con el universo. So we are Mingjue universe. Sentimos que somos el universo de Mingjue. This Mingjue entirety. All the Shiva. Y en esa totalidad sostenemos la bola de chi. The universe she hand. Sintiendo las manos del universo. Abrimos desde lo más profundo hasta el universo.
close. Cerramos. Empty. Continue to open and close. Continuamos the entirety. abriendo y cerrando, sintiendo la totalidad del infinito. Expand the huge Qi arms and Qi hands within universe. Todo se expande hasta el infinito. Expand. The movement is very, very slow, very, very gentle. Movement is very, very slow. El movimiento es muy despacio. The movement is a Mingjue universe movement. El It's very movimiento slow, but it's very big. es desde el universo de Mingjue, es despacio, pero es enorme. Like you sleep in the universe. Es como dormir en el universo. Mingjue, the awakened observer, is very, very clear. Mingjue y el observador son muy claros.
In this infinity entirety, I am Mingjue La. Sentimos la totalidad del This infinito. entirety is Mingjue La. Sentimos como todo es amor en Mingjue. Es paz en Mingjue. Mingjue, happiness, and inner smile. Alegría Mingjue. Mingjue, gratitude. Gratitud Mingjue. In your Mingjue, you can feel the information very healthy. En tu Mingjue Very puedes healthy information is very sentir clear. la información sana y clara. All chi body becomes stronger and stronger. Todo el cuerpo de chi se hace cada vez más fuerte.
deep inside, they become very, very, very harmless. And draw chi back, place from the armpit, chi. Gentle and deep breathing. Profundo por dentro, todo despierta en armonía. Observamos en una forma gentil la respiración. Feel the Mingjue entirety is breathing gently and deeply. La totalidad de Mingjue está respirando gentilmente. Separate hands. Paramos las manos Slowly. a los costados. Everybody, now your consciousness in your state. Y abrimos los ojos. And the means of the information in reference them. Desde el estado Mingjue, No limitation, no fixation. sin limitaciones. Very positive. Your body inside, all the cells inside, all full of this kind of beautiful information. Todo el cuerpo por Energy, dentro very harmonious. está en armonía con bella información, Enjoying this state. Very disfrutando de este espacio. Okay, so I also inform others, inform everybody another thing. If everybody can help to spread the information. In September, we will have a healing, 7 days healing course, just for the people who have cancer and tumor. Pasen la información de que ahora Our strong consciousness field. En septiembre vamos a tener 7 días de curso para sanar. Para sanar. For everybody, directly use the consciousness information together. Todos juntos disappear the tumor. Utilizamos Everyday breeds collectively. Juntos desde Mingjue la forma de ver que el tumor y los tumores desaparecen. The reason for cancer and change your consciousness, change the information, here's the root cancer. Y podemos entender la conciencia del cáncer. Sanar el cáncer. Poder ir más allá de esta información. Así es que todos compartan esta información. Somebody have a tumor. The tumor is not cancer. For example, like Hydrogen. Si alguien tiene un tumor, pero que no es cáncer, some other parts. Simplemente un bloqueo que también tiene que desaparecer. So I also can use the consciousness field power, change this chi, change, disappear. Podemos utilizar la conciencia para que cambie y desaparezca. Yeah. All the organizers, if
you have time, if it's possible, yeah, it's organizing for this course. Okay. No problem. 好了。No hay problema. Hablan. Jaula. Jaula. Muy bueno. Jaula. Jaula. Esa respiración de 90 grados está fabulosa. Sí, está, ¿sabes qué? Yo cuando lo comienzo a hacer, sí me cuesta trabajo como llevar la línea justo, derechito. Sí. Como al fondo y luego derechito hacia arriba que salga, derechito que entre, derechito que salga. A veces al principio siento que se me dobla. Se me va para otro lado, entonces tengo que, o me distraigo, ¿no? La mente se distrae y comienzas a empezar a pensar otras cosas, o de repente siento que me quedo en y me quedo ahí. Ya tengo que bajar y tengo que bajar, volver a ir otra vez. O sea, al menos para mí no es fácil hacerlo por mucho tiempo. Por unas 5, 6, 10 veces sí, pero mantenerme ahí unos 20 minutos, sí es bastante. Sí, es mucho, pero sí comienzas a sentir cierta apertura. Sí, digo, y en esta práctica el maestro empezó a abrir y a conectar todo el cuerpo, ¿no? Ya no en específico un lugar. Ya no es como, ya comienza a decir, conecta con el cuerpo de chi, ¿no? Cuando ya hacemos abrir y cerrar, sí. Siente las manos del universo, ¿no? O sea, como si el universo mismo hiciera esto. Abrir y cerrar. Sintiendo el cuerpo de chi, entonces siente el cuerpo de chi como abre y cierra y se fusiona con el infinito. Entonces, también, o sea, habla de esta parte, ¿no? De no tienes que ser tan específico con, es que yo quiero sanar del conducto que lleva a tal punto de aquí a acá, o sea, no, simplemente mantente en estado Mingjue, no fortalezcas el problema, que eso es lo que nos suele pasar mucho, que fortalecemos el problema porque lo queremos analizar o lo queremos solucionar o lo queremos corregir, y eso es lo que luego fortalece y provoca más el problema, ¿no? Es como decía al principio, cuando hacemos el diagnóstico, inmediatamente hay que dar la solución. O sea, porque luego, no, pues tú traes este problema, tu pedo es y ahí lo dejas. Y entonces ese problema se fortalece. En lugar, ok, tienes este problema, pero esta es la solución. O esta es la forma de verlo completo. Esta es la forma de ya vi que te duele la cadera, entonces ya te veo sano de la cadera. Eso. Es inmediato, ¿no? Entre más rápido y más claro lo tengamos de cómo, a lo mejor no digo
no, es que su problema de la cadera es que en la cabeza del fémur tiene un punto, o sea, no tengo que ser tan específico en tratar de descifrar el tipo de problema. Ya sé que es la cadera, entonces observo una cadera sana. Claro. Es como, ves la mancha y la limpias. Sin importar qué tipo de mugre, o sea, solamente limpias. Jaula. Y esa es la forma de estar entrenando, no es la que nos dice ahora que al momento de sanar, como nos decía, ¿no? Yo cuando me conecto con todo el grupo, pues no es que conozca a cada uno por qué está pasando, qué es lo que se están viviendo y demás, o sea, pues la verdad no importa. No importa entrar en tanto detalle. O sea, lo que importa es que yo vea que todos están llegando y despertando a Mingjue en su totalidad. Claro. ¿Qué tipo de problemas físicos, emocionales, psicológicos, mentales, espirituales, circunstanciales? O sea, todo se arregla cuando conectas el cuerpo completo. Listo. Entonces, sentirnos completos, observar completo al otro, fusionarnos, porque luego nuestra visión no está del todo clara o completa. Entonces, necesitamos fusionarlo con el infinito para que se acabe de completar o de armar ese rompecabezas. Yo así lo veo. Es como cada vez que se expande la sensación, el rompecabezas se arma y no tenemos que pensar en las piezas que nos hacen falta. Simplemente dejamos que se completen. Se completa. La pieza llega a completarse. Claro. Pues muy bien. Ahí puso Claudia que no se pudo conectar hoy. Válgame. ¿Quieren decirle algo a Claudia? Ahorita que están aquí. Aprovechen. Lo puso en el chat. Denle un resumen. Un resumen. Pues interesante, como comenté, la respiración de 90 grados y la conexión del cuerpo completo con todo el chi, con todo el universo, llegar a esa sensación de armonía completa, ¿no? Sí. Fabricio. Dime. Ilústranos con... No, pues ya dijiste todo el resumen general. Se la zafa rápido siempre. No, pues sí, o sea, no hay mucho que decir. Dinos cuál es la tarea. Practicar en estado Mingjue. Sí. Oye, y esa respiración de 90 grados se refirió el maestro, que es la respiración del Mingjue, ¿no? No es la respiración de Mingjue, o sea, es la respiración del palacio de Shenji. Shenji es el centro es el centro de la cabeza. Entonces, pues entra, se ilumina, sale, entra, se ilumina, sale, entra, ¿no? Es como ir alimentando esa parte para que se estimulen. O sea, lo que yo siento es que se limpia el canal del centro hacia Baihui, lo que te conecta, y se limpia el canal hacia Yintan, que es este punto. Entonces tenemos que limpiar los canales, que son los que nos ayudan a despertar. Ahora, cuando llevamos chi al centro del Dantien, estamos llevando chi a las glándulas primarias, a la pineal, a la hipófisis, al hipotálamo, que son los laboratorios químicos internos que tenemos con dopamina, oxitocina, serotonina, olvídate. sustancias.
Todas las sustancias legales e ilegales están ahí. Correcto. Todo. Ahí estamos produciendo una gran cantidad de sustancias que nos ayudan a entrar en un estado más profundo y a despertar estas cualidades. Cuando dice que despertamos estas cualidades especiales, es porque el chi y Mingjue dentro del cuerpo ya es pleno, ya es suficiente. Cuando ya estamos llenos de, entonces ya el regalo que nos da el despertar ciertas cualidades es porque las glándulas comienzan a secretar unas sustancias que nos dan un regalo, ¿no? Nos dan tus habilidades. Nos dan una mejor visión, nos dan, ¿no?, una nueva capacidad de entender, de observar, de sentir, de ver, ¿no? Se habla hasta de teletransportarse, ¿no? Yo todavía No lo logras. no lo logro. Empezar en 2 lugares al mismo tiempo. Sí, o sea, se habla de muchas cosas, ¿no? O sea, cuando se habla de todo es posible. Es que todo es posible. Todo es posible. Traspasar un muro. Pero hay que llegar. Hay que trabajarle. Hay que trabajar. No es de gratis. Y nadie te lo nadie te lo puede echar por ti. Pues bueno, también dijo que va a haber un curso en septiembre de 7 días de sanación. Yo pensé que era parte del mismo. Creo que aparte de, o sea, como abierto a más gente, como que dijo, pasen la voz, corran la voz. Ajá. Porque en septiembre, a ver, déjame ver en septiembre, ¿cuántas clases vamos a tener? 5 se supone, ¿no? Siempre son 5. Entonces, si dijo 7 es que son adicionales. Y o sea, es otro. 7 más. Porque es del 1 al 5 de septiembre, ¿sí? Entonces se supone que es otro curso. Pues sí, vamos a ver. Vamos a ver. Calma. Bueno. 5, Marco. Si quieres echarte otros 7 más. Bueno, nos vemos mañana. Vale, cuídense. Disfruta Querétaro. Juriquilla, ¿dónde andas? Aquí, mira, aquí les enseño. Estoy. No se ve mucho. Sí se ve. ¿El centro? No, estoy por el campanario. ¿Dónde están los arcos? ¿El canal? Antes de. Está bueno. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste soportar la presión atmosférica? Sí, bueno, un poco. O sea, sí estuvo así medio rudo, pero sí organicé ahí unas buenas dinámicas y ya, nada más hay que ver qué onda con los demás. Órale, qué bueno. Dale, amigos, que estén muy bien, que tengan bonito domingo. Un abrazo. Realmente. Abrazo. Pues qué, Marco. ¿Qué onda? Espérame.